Then coming to the question number 5, the thickness of the atmosphere at the equator is much greater as compared to the poles. Okay. Then at the equator, the heat is transported to great heights by strong convectional currents. So they are saying the thickness of the atmosphere, troposphere at the equator is greater as compared to the poles. That means if this is the atmosphere, so it is the ground level. So here it is equator, this is equator, and this is poles, say 90° north. So this is troposphere, its height or thickness is greater. Here it is say 14 to 15 kilometer. Here it is somewhere 8 to 9 kilometer. So this is the thickness of troposphere. This is troposphere. So the first statement it is saying thickness of the troposphere at equator is much greater as compared to the poles. So equator alli enide thickness of troposphere ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ pole compare ಮಾಡಿದ್ರೆ. Yes, obviously equator alli troposphere ಏನಿದೆ thickness ಅಥವಾ height, so ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ compared to the poles. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So at equator heat is transported to great heights by strong convectional currents. So equator alli ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟು ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ಸು ಇಕ್ವೇಟರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಕ್ವೇಟರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೋಲಾರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯುವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಏರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಏರ್. ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏರು ಡಿಸೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಕ್ವೇಟರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಏರು ಅಸೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಸೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೈಯರ್ ಹೈಟ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್. ಪೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏರು ಸಬ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಸೊ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಟ್ ದ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಆಟ್ ದ ಪೋಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 explains the statement 1, right? So that is the answer, that is A. Troposphere, it is thickest around 16 to 18 kilometer. At poles it is 8 to 10 kilometer. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಟರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕನ್ವೆಕ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಏರ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಸಸ್ ವಿಗರಸ್ಲಿ, lifting the tropopause to higher altitudes, right? So this is the explanation. So here by statement 2 explains statement 1. Strong convectional current at the equator transport heat and air mass upward, causing the vertical expansion of the troposphere. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that is the reason for vertical expansion of the troposphere and higher tropopause height, right? So coming to the major concept, tropospheric thickness, it depends primarily on temperature and convection, not on the pressure. So not on pressure alone. So at the equator there is a strong convection current, thicker tropopause. At poles there is a subsidence and weak convection current and thinner troposphere. So this is the explanation, or this is the formula to remember